Okay, now it says we're connected. Hare Krishna, gentlemen. My best is to opposed to children. As last few weeks, maybe months, there is some construction work right in front of our window. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Yeah, and you have to speak loudly. Okay? I don't want it to have to be a test for them to hear you. Okay. I can use a mic. Maybe you can use mic, you know. Okay. Shall I start the kirtan or not? Dear Prabhu. Wait a little bit. How are you going to start without me? Well, I thought maybe you could sing and do what you're doing at the same time. Where do I put this? In your computer. Where do I put this? Just up here somewhere? Yeah. Харе Кришна, дорогие преданные, проверка звука. Напишите, пожалуйста, если нас слышно. Напишите, как... Can you say something? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. То есть, как слышно меня и как слышно Гуру Махараджа. Хорошо? No response. Okay, now. Слышно нормально, хорошо слышно. Окей, спасибо. Спасибо большое. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что пришли вовремя. Please forgive we're late. I had to try to connect to YouTube 3 times. Простите, мы опоздали. Я пытался законнектиться к YouTube, присоединиться к YouTube 3 раза. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Ranjana
Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Ratna Manava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Bhalapa Girivaratari Gopijana Bhalapa Girivaratari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Krishna Pastaya Pudale Shimati Bhakti Vedanta Swamaditi Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvana Vicharani Nirishesha Suni Bhakti Pastaya Nistarani Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь в факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desired trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа. Это подобно людям желаниям исполнить желания каждого, и полное сострадание к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, Text 40. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 7, текст 40. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Etan Этам me ме prichataha Вишхатаха prashnan Прашнам harehe Арихе karma Карма vivitsaya Вицая bruhi Рухи me Ме agyasya Яся nitravat Нитрават ajaya Джая nashta Наста chakshushaha Чакшуша etan me prichata prishnan Этам ме Вишхатат Кришнам hare karma vivitsaya Аре Карма Вицая bruhi me gyasya mitra bruhi me gyasya mitravad Рухи ме Геся Митрават ajaya nashta chakshushaha Jaya Chakshushaha etan me prichata prashnan Etame Vishkata Krishna hare karma vivitsaya Hare Karma Vitsaya bruhi me gyasya mitravad Rui Me Gesya Mitravad ajaya nashta chakshushaha Jaya Chakshushaha etan me prichata prashnan Etame Vishkata Krishna hare karma vivitsaya Hare Karma Vitsaya bruhi me gyasya mitravad. Oh, Rui excuse me, wait. Bruhi me gyasya mitratvad. Me Gesya Mitravad No, mitratvad. There's a T before the V. Rui Me Gesya Mitravad Ajaya nashta chakshushaha. Ajaya Chakshusaha Etame Vishkata Krishna Etan me prichayat. No. Etan me prichatat prashnan. Hare Karma Vitsaya Hare karma vivitsaya. Rui Me Gasya Mitratva Bruhi me gyasya mitratvad. Ajaya Chakshusaha Ajaya nashta chakshushaha. Etan. Etan All these. All these Все эти Me, Me my. My Can you check the chat? Check chat. Check the chat. Nothing happening. No messages. No. Okay. I'm just. You mean the chat for this class? Yeah. Yeah, nothing happened. Okay. I'm just checking. Okay. Where are we? Man. No? Man. Prichataha, Вишхатаха of one who inquires. One who inquires. Того, кто задает, того, кто спрашивает. Prashnan, Prashnan, questions. questions, вопросы. Harehe, Ариhe, of the Supreme Lord. the Supreme Lord. О Верховном Господе. Kama, Агма, pastimes. pastimes, игры. Vivitsaya, Вивицая, desiring to know. desiring to know. Желаю услышать. Bruhi, Други, kindly describe. kindly describe. Пожалуйста, поведай. Me, Me, unto me. unto me. Мне. Agyasya, Яся, of one who is ignorant. of one who is ignorant. Того, кто погружен в невежество. Mitratvat, Митратват, because of friendship. because of friendship. Будучи другом. Ajaya, Аджая, by the external energy. the external energy. Внешней энергии.
Nashtachakshushaha, Наш Чакшушага, those who have lost their vision. those Those who have lost their vision. who have lost their vision. Те, кто утратил зрение. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. My dear sage, I have put all these questions before you with a view to knowing the pastimes of Hari, the Supreme Personality of Godhead. You are the friend of all, so kindly describe them for all those who have lost their vision. Вот это почтенный мудрец. Я задал тебе эти вопросы для того, чтобы услышать об играх Хари, Верховной Личности Бога. Ты друг каждого живого существа, поэтому, пожалуйста, поведай о них всем, кто утратил способность видеть. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura put forward many varieties of questions with a view to understanding the principles of transcendental loving service to the Lord. Видура задал Матреи много разных вопросов, желая услышать его объяснение принципов трансцендентного любовного служения Господу. As stated in the Bhagavad Gita 2:41, devotional service to the Lord is one, and the mind of the devotee is not diverted to the many branches of uncertainties. Как сказано в Бхагавад-гите 2.41, преданное служению Господу — единственная цель преданного, и поэтому его ум не отвлекается на другие предметы и не ведает сомнений. Vidura's purpose was to be situated in that service to the Lord, wherein one merges undivertedly. Видура хотел полностью погрузиться в служение Господу, не отвлекаясь ни на что другое. So here we see that one does not desire to merge into the Lord, but one desires to merge into the service of the Lord. Мы здесь видим, что Видура, yes? I mean, one you mean Видура? Yeah. Видура хочет погрузиться не в сияние Господа, а хочет погрузиться в служение Господу. He claimed the friendship of Maitreya Muni, not because he was Maitreya's son, but because Maitreya was actually the friend of all who have lost their spiritual vision due to material influence. В этом стихе он называет Майтрею Муни своим другом, но не потому, что был сыном Майтреи, а потому что Майтрея на самом деле был другом всех, кто под влиянием материальной природы утратил духовное зрение. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы или есть, или осознание, реализация. But you can't see the questions, right? Yeah, you can see. Yes. Yeah, but I can see in Russian. Okay, there. Anyhow, there aren't any yet. Okay. Okay. We'll do one more verse then. Okay. Мы тогда еще один стих. Maybe two more. It's right end of the chapter. Oh, okay. Okay, we'll do two more verses. Тогда мы вот два стиха прочитаем. Это вот два последних стиха этой главы. Text 41. Текст 41. Sarve Vedascha Yagyascha Tapodanani Chanaka Jiva Bhaya Padanasya Nakurviran Kalamapi. Translation. O spotless one, your answers to all these questions will grant immunity from all material miseries. Such charity is greater than all Vedic charities, sacrifices, penances, etc. Перевод Шрилы Прабхупады. О безгрешный, твои ответы оградят нас от всех материальных страданий. Никакие пожертвования, аскезы и жертвоприношения, предписанные ведами, не могут сравниться с тем даром, который ты несешь людям. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады.
The highest perfectional work of charity is to give people in general immunity from the anxieties of material existence. Самое большое благо, которое можно принести людям, это дать им иммунитет от всех треволнений материального существования. This can be done only by performing activities in devotional service to the Lord. Это избавиться от всех тревог может только тот, кто занимается преданным служением Господу. Such knowledge is incomparable. Это знание является самым драгоценным даром, который только можно подарить человечеству. Cultivation of the knowledge in the Vedas, performance of sacrifice, and distribution of munificent charities altogether cannot form even a part of the immunity from the pangs of material existence that is gained from devotional service. Изучение вед, совершение жертвоприношений и щедрая раздача милостыни – все это вместе взятое не дает человеку и части того иммунитета, который ограждает его от материальных страданий, не говоря уже о том, чтобы полностью избавиться от них, как это делает преданное служение. The charity of Maitreya will deliver not only Vidura, but, due to its universal nature, all others in all times. Своим великим даром Майтрея облагодетельствовал не только Видуру, предназначенный своим великим даром Майтрея облагодетельствовал не только Видуру, предназначенный всему человечеству. Его дар принесет освобождение всем людям, какую бы эпоху они ни жили. Thus, Maitreya is immortal. Thus Майтрея is immortal. Таким образом, Майтрея... What does yours say? Doesn't yours say that? This gift made Maitreya immortal. Huh? This gift made Maitreya immortal. Oh, No. well, it's more or less the same, I guess. То есть это сделало Майтрею бессмертным. Okay, that's the end of the purport. Это конец комментария. Now, any questions or realizations? Есть ли сейчас какие-то появились вопросы реализации? Okay, we'll go to the last verse of the chapter, Тогда перейдем к последнему стиху главы, text 42. текст 42. Shishakavacha sa itam aprishta purana kalpa kuru pradhanena muni pradhanaha pravrita harsho bhagavat katayan sanchoritastan prahasan vivaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sri Shukadev Goswami said, thus, the chief of the sages, who was always enthusiastic about describing topics regarding the personality of Godhead, began to narrate the descriptive explanation of the Puranas, being so inspired by Vidura. Maitreya was very much enlivened by speaking on the transcendental activities of the Lord. Шри Шукадева Госвами сказал, воодушевленный вопросами Видуры, первый среди мудрецов, всегда готовый говорить о верховной личности Бога, начал рассказывать ему истории, описанные в Пуранах. Рассказывая о трансцендентных деяниях Господа, он испытывал огромное наслаждение. Similarly, if we speak on the transcendental activities of the Lord or his philosophy, we'll also get enlivened. Таким образом, если мы тоже будем говорить о трансцендентных играх Господа, качествах Господа, мы тоже будем испытывать огромное наслаждение. And naturally, everybody wants to be enlivened. Ну и естественным образом все же хотят быть, все хотят быть, испытывать это наслаждение. Anandamaya Obhyasa, the living entity is eternally pleasure-seeking. Живое существо, оно вечно ищет в поисках вот этого блаженства. This kind of pleasure is the right kind of pleasure. И вот такое блаженство, которое мы испытываем от обсуждения трансцендентных деяний Господа, это правильный вид блаженства. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Great learned sages like Maitreya Muni are always very enthusiastic about describing the transcendental activities of the Lord.
комментарий. Великие ученые-мудрецы, подобные Матрее Муни, всегда готовы рассказать о трансцендентных деяниях Господа. Всегда рады это сделать. Maitreya Muni, being thus invited by Vidura to speak, appeared to be smiling because he actually felt transcendental bliss. Отвечая на вопросы Видуры, Матрея, казалось, улыбался, ибо испытывал при этом подлинное трансцендентное блаженство. What? He appears to be, Appeared to be smiling. but not smiling. It just says appeared to be smiling. I don't know. In Russian it's smiling, it says smiling. Anyhow, Да, ну, казалось, что улыбался, ибо испытывал при этом подлинное трансцендентное блаженство. the Russian translators change everything. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 7th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Further Inquiries by Vidura. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 7 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Any questions or realizations? Вопросы или реализации есть? But Vedas is also the I'm sorry? Vedas also convey knowledge about devotional service. Why it says that studying of the Vedas do not bring such kind of happiness, such Translate. kind of gift to the humanity. Translate. Но Веды, они же тоже описывают преданное служение. Почему тут сказано, что изучение Вед не принесет такого блага человечеству? Because the Vedas don't directly address the topic of the Supreme Lord and his activities. Потому что Веды, они прямым образом не упоминается прямым образом о Господе и о преданном служении Ему. You can read more about that in the encounter between Narada Muni and Vyasadeva in the first canto of Bhagavatam. Вы можете поподробнее об этом узнать. First canto? First canto. В первой песне Шримад Бхагаватам, где who encountered? Vidura? Narada Muni's encounter with Vyasadeva. Где Нарада Муни встречается с Вьясадевой. Narada Muni was Vyasadeva's spiritual master. Нарада Муни был духовным учителем Вьясадевы. And Vyasadeva was feeling despondent. You know what despondent means? It's like depressed. И Вьясадева, он испытывал такую, немножко был в такой депрессии находился. And Narada Muni told him the reason is because in spite of your having compiled all the Vedas, you have not directly glorified the Supreme Lord. И Нарада Муни сказал ему, что причина, почему ты находишься в этой унынии, потому что, несмотря на то, что ты написал произведение, но ты не коснулся преданного служения Господу. Now, Karina Maximova has a question. В русском переводе. In Russian translations and in the 41 verse, it is said that your answers immune us from all material miseries. And I'm translated that эти ответы дадут. I'm translated. In Russian translation, it is not translated like immune us. It's like it was translated like protected us. I'm just translated immune, like give immunity. And she's asking. She's wondering that the meaning is different. Okay. Say in Russian. And also, в русском переводе в 41-м тексте говорится: твои ответы оградят нас от всех материальных страданий.
Дира Прабху перевел, эти ответы дадут нам иммунитет к материальным страданиям. Смысл меняется. I'm speaking There's two English. things. Should I translate the second also? Let's do one at a time. Okay. So, I'm just checking. So she said the text of 41 or the purport of 41? Text. She said text. She said the text. Yes. Yeah, well, in one sense, it's the same, protection and immunity. Но в какой-то степени это то же самое. Оградить, защита, да, от материальных, ограждение от материальных страданий и вот иммунитет, привить иммунитет к этому. But immunity is a more specific kind of protection. Но иммунитет это особый вид защиты. Immunity usually refers to protection from disease. Иммунитет, он обычно употребляется в контексте, когда вот мы говорим о болезни. Here, it's immunity from all material miseries. Здесь это иммунитет от всех материальных страданий. So immunity is more specific. И иммунитет это более такое специфичное слово. Also, immunity is the word that Srila Prabhupada used. И также иммунитет это то слово, которое использовал в тексте Шрила Прабхупада. So our dear Russian translators should also use that word. Наши дорогие переводчики с английского на русский тоже должны были использовать слово иммунитет. But they don't. Но они не сделали этого. Unfortunately, the Russian devotees who have translated Srila Prabhupada's books have changed many things that Prabhupada said. И, к сожалению, к несчастью, русские переводчики Srimad Bhagavatam сделали много изменений того, как перевел, как употреблял слова Шрила Прабхупада. Therefore, as I've advised many times, if you really want to know what Srila Prabhupada said or wrote, you should learn English. И как я уже много раз говорил, что если вы действительно хотите узнать, что говорил или что написал Шрила Прабхупада, вы должны выучить английский. Okay, so what's the next one? Do I understand correctly that in order to get rid of miseries in material world, get rid of miseries in material world is impossible to get rid of these miseries, but we can acquire the immunity towards them. Acquire immunity to tolerate them. Okay, say it in Russian. То есть, правильно ли я понимаю, что избавиться от страданий в материальном мире невозможно, но возможно приобрести иммунитет, терпеть их? No. Нет. You actually get immunity from material miseries. Вы, на самом деле, вы получаете иммунитет от материальных страданий. Now, we may say, well, but we see that devotees also suffer. Но кто-то может сказать, ну, хорошо, но мы видим, что преданные тоже страдают. But their suffering is different than the non-devotees. Но их страдания, они отличаются от страданий непреданных. Their suffering is coming directly from Krishna for their purification. То есть страдания преданных приходят непосредственно от Кришны для того, чтобы очистить их. Also, Vidura says here, your answers to all these questions will grant immunity. И также тут Видура сказал, что твои вопросы на все эти ответы дадут вот этот иммунитет. But it also depends on the receptivity of the listener. Но это также зависит от того, насколько слушатель
восприимчив к тому, что говорит учитель. and the degree to which the listener is applying those answers in his life. И также зависит от степени, в которой ученик применяет это знание в своей жизни. Srila Prabhupada said, real hearing means practicing what you've heard. И Шрила Прабхупада говорит, что по-настоящему настоящее слушанием является применение на практике то, что вы услышали. Anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Поэтому, так, мы на этом остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Молодите с вами, ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastai Padaya Srimad Sri Saraswati Vishnu Sri Saraswati Bhakti Vastai.